We are going to start today's webinar now. The topic of today's webinar is from a post-colonial state to an aspiring global power, commemorating India's 74th Independence Day. And we have got two distinguished guests with us today. We have got Dr. Anil Kumar Mohapatra, who is the professor of Department of Political Science, Fakir University, Odisha. We have got with us Sri Shomir Kumar Mitra. He is the former Deputy Inspector General of Border Security Force, and he is a very well-known face in West Bengal also. So we welcome both our distinguished guests in today's program. We welcome all the participants. Before we start, we are as today is our Independence Day, so we are going to start with the national anthem. So I will kindly request you all to stand up in your place and to sing the national anthem. We are going to play it now. On the topic of today's discussion, post-colonial state to an aspiring global power, commemorating India's 74th Independence Day. So, sir, it is over to you. I will kindly request all the participants to mute their microphone so that we can hear him properly. So, sir, now it is over to you. Anil sir, can you hear me? Hello? Yeah. I can hear you. Okay, sir. You can proceed. So, I greet you all to this national webinar, and this may be regarded as a blessings of Corona, COVID-19. And I must say my gratitude and thanks to Deptonu Machi, the convener of this national webinar. I also greet Dr. Somindra Mohan Vishwas, Suresh Murthy, Jamima Parveen, Dr. Sudipta Roy, President of the governing body, Dr. Ramesh Kaur, Vice Principal, the other distinguished speaker, Sri Shomir Kumar Mitra, as Deptonu was saying, he is quite known in Kolkata, and all the distinguished erudite participants. So it's a very nice topic we are having today, from a post-colonial state to an aspiring global power, commemorating India's 74th. Thing is that as organized in collaboration with the Department of History and IQAC of Vidhan Chandra College, Rishra, Hooghly. So there is a historical touch to the very topic which is more political than historical. But anyway, the political science, as we know, history and political science was like the fruit. If history is the root, political science is the fruit. So, with this justification that how history and political science converge together, so I wish to share whatever knowledge I gathered for a few days, because Deptonu made me a request to this webinar, and despite the busy schedule, I could have of this topic, and which I wish to share with you all. So,
thinking that India, as the topic says, the post-colonial state to an aspiring global power. And today, it is the right day. Today is the day when we are observing the 74th Independence Day. And this Independence Day is not always a day of observation, celebration, but a day of introspection and also a day of understanding, day of calculation, day of justification, how far India has proceeded. And we are making calculations, we are just thinking how India has some areas as well. From the very colonial state, I must begin. When India was a colony of British Empire. India as a subcontinent, huge in size. But the thing is that, as you know, after the Second World War, they used to give independence to India, and not only it was not like just like a begging. India was it was a matter of right that India claimed independence. And when India became independent, all of you know how it was divided into Pakistan and India. And the thing is that when India was born at that time, multiple of problems. Everybody knows that there was a drainage of economy. The partition created huge problem that especially the migrated to Pakistan and they started coming to India. Refugee problem was created, a kind of refugee problem, because there are many people who migrated from Pakistan or the present Bangladesh to India. And what Jammu Kashmir, all of you know that the Hindu ruler of a hugely in 1948, the tribal revolt, then Pakistan military and that area took place. The ruler, Rishi, and the instrument of vacation with India. So, what I am trying to say, there was a huge crisis of nation building, the political consolidation, territorial consolidation, all these things. So all these were the difficulties India was facing then. So India tried to integrate, tried to politically, India tried to consolidate itself, and all of you know that the difficulties for the rulers of India they permanently foreclosed the possibility of India becoming a major power. And second one, India was fully dependent on for equipments for army, navy, and air force. Even during this British rule, no Indian was given a higher post than the colonial. Therefore, all the strategy, the war strategy was adopted by decided by the British rulers. So all these things happened, and gradually, third thing that there was a very weak industrial base, because the Britishers, they made Indian
industry or economic sector be weak. That is why they could able to drain Indian economy. Their advantage. So what happened that during that time the post-colonial India it was graduating from a colonial state to an effective state or an independent state. So it opted for the liberal democratic federal polity. You know that when we say that democracy is conducive or suitable to a very wealthy and literate population, but India opted for a liberal democratic federal polity, and constitution got legitimized through the election in 1951. So India tried to develop and the strategy of ethnic integrative strategy of ethnic accommodation, not assimilation, nor exclusion. So we didn't go for a majoritarian kind of society, rather we went for a plural society with ethnic accommodation, so that there can be an order and the political consolidation can be facilitated. So that was the thing. But as you know, I wish to relate the present topic with the colonial past. At that time, if you go through Nehru's this discovery of India, or if you look at the Commonwealth conference in 1945, if you look at the San Francisco conference where the UN the charter and other things were finalized, there was a demand, there was a proposal that to make India a permanent member of the UN security. Because the then India, if you make a comparison, there were no other state that is matching with India. Because you know only the USSR, the former Soviet Union, USA, United States of America, France, England, and other, you see, Japan, Germany, all were finished, defeated in the Second World War. So China was embroiled in this communist and nationalist fight, and India was the only country having a big subcontinental size, huge population, huge resources. As Bharat Karnal has said, India had all the characteristics of a big power, like natural resources, sterling balance, Indian army, manpower, war material. So it was called the Western Alliance's Eastern Arsenal. Western Alliance's Eastern Arsenal. As per the US Department of State Foreign Relations of the United States document of 1950, it stated that if not controlled, India could become Japan's successor in Asia. That means it could able to foresee that India can become Japan's successor. That means the rise of India was foreseen then as a major power in Asia. That is why the very US Department of State's document says that only a strong Muslim bloc might afford a desirable balance of power in South Asia. So therefore, the American strategy or design of joining hands with Pakistan, all Muslim blocs, to contain India took place. So
trying to say that is how India during that time would able to make a mark on the, despite all its strengths, despite all its weaknesses. I told you that the weaknesses of partition, the weakness of the military, the weakness of the weakness of a society divided on caste lines, on several ethnic lines, migration problem, and other such vociferous tendencies. So, India, despite all these strengths, India wished to, under the leadership of Jawaharlal Nehru, India wished to follow independent foreign policy. The independent foreign policy, in other words, was a kind of policy India desired to protect India from the, it tried to safeguard India's aspiration as a major power. So, if from the beginning, if we join, if we ally with a bloc rivalry, then India will lose all its importance. So that is why Nehru mentioned that India is a potential power, though it is not actually seen, but potentially it is very strong. That is why Nehru once said, the small states can become an easy satellite of the big powers, but India is not such a power. So India's potential power was open by Nehru. So therefore, Nehru joined this bandwagon of non-alignment. And another thing, that India, of course, yes, America and Russia, they were unhappy that India did not join either of them. By joining non-alignment, by giving importance to non-alignment, India tried to secure strategic autonomy or independence of its foreign policy decisions. So, and if you look at the Korean 1951 to 1953 crisis, the role played by India, that there India even chaired the neutral international committee, how to oversee or how to see the repatriation of war crimes like this, war prisoners. So India played a great role. If you look at the UN Security Council composition in 1950-51, India was elected with 92. India tried to develop and the strategy of ethnic integrative strategy of ethnic accommodation, not assimilation nor exclusion. So we didn't go for a majoritarian kind of society, rather we went for a plural society with ethnic accommodation, so that there can be an order and the political consolidation can be facilitated. So that was the thing. But as you know, I wish to relate the present topic with the colonial past. At that time, if you go through Nehru's this discovery of India, or if you look at the Commonwealth Conference in 1955, if you look at the San Francisco conference where the UN the charter and other things were finalized, there was a demand, there was a proposal that to make India a permanent member of the UN Security. Because in India, if you make a comparison, there were no other state with
matching with India, because only the USSR, the former Soviet Union, USA, United States of America, France, England, and other, you see, Japan, Germany, all were vanished, defeated, in the Second World War. So China was embroiled in this communist and nationalist fight, and India was the only country having a big subcontinental size, huge population, huge resources. As Bharat Karnal has said, India had all the characteristics of a big power, size, natural resources, only balance, Indian army, manpower, war material. So it was called the Western Alliances Eastern Arsenal. Western Alliances Eastern Arsenal. As per the US Department of State Foreign Relations of the United States document of 1950, it stated that if not controlled, India would become Japan's successor in Asia. That means it could able to foresee that India can become Japan's successor. That means the rise of India was foreseen then as a major power in Asia. That is why the very US Department of State's document says that only a strong Muslim bloc might afford a desirable balance of power in South Asia. So therefore, the American strategy or design of joining hands with Pakistan, all Muslim blocs, to contain India took place. So what I am trying to say, that is how India during that time would able to make a mark on the, despite all its strengths, despite all its weaknesses. Which I told you that the weaknesses of partition, the weakness of the military, the weakness of the weakness of a society divided on caste lines, on several ethnic lines, migration problem, and other such vociferous tendencies. So, India, despite all these strengths, India wished to, under the leadership of Jawaharlal Nehru, India wished to follow independent foreign policy. The independent foreign policy, in other words, was a kind of policy India desired to protect India from the, it tried to safeguard India's aspiration as a major power. So, if from the beginning, if we ally with a bloc rivalry, then India will lose all its importance. So that is why Nehru mentioned that India is a potential power, though it is not actually seen, but potentially it is very strong. That is why Nehru once said, the small states can become an easy satellite of the big powers, but India is not such a power. So India's potential power was open by Nehru. So therefore, Nehru joined this bandwagon of non-alignment. And another thing, that India, of course, yes, America and Russia, they were unhappy that India did not join either of them. By joining non-alignment, by giving importance to non-alignment, India tried to secure strategic autonomy or independence of its foreign policy decisions. So, and if you look at the Korean
Korean 1951 to 1953 crisis. The role played by India. Uh, There, India even chaired the neutral international committee, how to oversee, or how to see the repatriation of war crimes like this, war prisoners. So India played a great role. If you look at the UN Security Council position in 1950, India was elected with 92 votes. As very recently, India has. If you look at Nehru from 1955 to 64, a realistic term. 1947 to 54, maybe some idealistic dimensions one can notice, but Nehru gradually realized that India must think realistic. The strategy in hard times, the long march from capabilities from 1964 to 1990. So those were gradual and incremental progress. So if you look at that, when the Prime Minister went for this Pokhara 1, and India also has started asserting its power in 71, liberation of Bangladesh, and the annexing Sikkim to Pokhara test. All these evidence how things look. And also, I must say, crossing the Rubicon of a nuclear Rubicon is concerned, we say that it is 1998, but Rajiv Gandhi started this Agni Vijay in 1988. And Rajiv Gandhi was a reluctant man, but Rajiv Gandhi once said that nuclear Rubicon will be our last choice. So not the first choice, but so in 1988 onwards, the Rajiv Gandhi went for this arsenals like this other defense we started. And all of you know that during Rajiv Gandhi's time also, the crisis in Maldives, the IQAC sending reports to Sri Lanka. So India started asserting its vis-a-vis the neighbors. So that happened, and all the wars, all of you know that or this 1998 Kargil war, and also the 1998. So after 1991, after the Cold War, this phase up to 2001 was a kind of persistence and assertion. So now a semi-unipolar world came into force, and India tried to get benefit of that unipolar world. And all of us know how India goes into this afterwards. But that has happened. So this is how India is now moving from that. India is trying to cement its position as a power gradually. And if you look at this Bandopadaya's book, you will find he has got a category of three states: state A, state B, and state C. And in the category A state, he has stated that how the states with non-differentiated and relatively stable infrastructure is there, and corresponding to the concept of containment. There are very few states. There are many states which fall into this category. Like for example, Nepal, Bhutan, Maldives, all similar states
they belong to this category. They are or their foreign policy or international role, global role is very limited, very little role they play. The category B state, they are the states with a quasi differentiated, relatively unstable infrastructure corresponding to what is generally called as transitional system. The transitional system, we are falling into that category. And third category, that is C states, with a differentiated and relatively stable infrastructure corresponding to the concept of industry. So the industrialized state and the states who are making a transition from agraria to industrial, and the states which are only. So India is in between. So as you said, the global the aspirations of a global power, I must say that there is no fixed definition of a power. So if you find power is important, realists they give importance to power. As Morgan has said, this power because in the international society where there is a dilemma without a central authority, all states try to augment their power so that they can safeguard their own interest. Accordingly, if you look at the world scenario, the modern state system, you will find there is this Plato said, history is the graveyard of aristocracy. Likewise, I must say, history is the graveyard of great power. There was a time when Spain, Portugal, Sweden, Japan, France, England, US, China, Germany, all were regarded as great power. But gradually, in Spain, Portugal lost. Austria-Hungary, the empire, it also lost its status in just aftermath of World War I. Similarly, Germany, Japan, they have lost the status after this World War II. What I am trying to say, the world is left with these great powers, the major powers. Only it is confined only to 5. So there is no international mechanism so that the powers who are declining, they will have an exit, and powers who are trying to scaling up, they must be included, and who are eligible, they must be included in the major power club. But the thing is that still we are having 5 major powers, and I must say the middle powers category, India is a kind of middle power. So as the topic asks or puts up before us that how far India's this aspiration for global power is possible. So the thing is that India is trying how to enhance its power diplomatically through its soft and hard power. Also, India is trying to become an economical, from economic point of view, India is trying to become an economic power to the economy. India is the third largest military or army. India is a nuclear weapon state. Yes, India's nuclear weapon may not be matching with USA, France, England, or China, or Russia, but India has developed ICBMs, intercontinental, and India is the fourth largest economy, and as per the projection is concerned, India's economy
pandemic, it has faced hindrances or obstructions, but there is every possibility. Revive and there will be resilience. And another thing I must say that India, diplomatically, India is enhancing its power, and all of us know how these days, if you look at Doklam, if you look at this China, China and India, how they have, how India has shown its resolve to China and to the 1962 period is no more existing, and India till now has not yet signed the NPT, but India has been accepted by all the major powers like France, England, also with regard to its claim for the permanent member of the permanent berth in the Security Council. So this is how India is growing, and sometimes we say that the Huntington has said the demography is destiny. So likewise, so we are having a demographic dividend. When the world population is aging, yes, working population having a great role to play, and that is another point. And another point I must say, I traveled to Vietnam. Somebody told me on there that on two regards, Indians are there is a very much demand of yoga, the other English language teaching. India is having maybe next to America, India is having the largest population who speak. We all are speaking in English, and I'm thinking that is a kind of capability we are developing. And as you know, that these may not be very justified. This may not be the justification that India can be called as a major power. But sometimes one has to understand that what is the role of a major power. Major power is a global power, or sometimes this Hillary Clinton said India has become an emerged power. India is not emerging. It has emerged as a power. So my point is that to become a global power, one must have the global intention. Look at America, especially America, look at China. Their global ambitions, their capabilities, they are capable enough how to assert their role as a global power. Whether India is having that sort of global ambitions, I am in doubt. But India as a power is growing, and India as a power it is going to cement. And we cannot say that India cannot be. India is a major power, but the way India is cementing its own capabilities, augmenting its own capabilities, there is every possibility India will be eligible to become a major power. And all of you know that there is no what I wish to say, that is, there is no yardstick that you can say up to this level. If you reach up to this level, you will be declared as a major power for all time to come. The decline and the aging of the power happens. So America
secure its power, and especially its domestic difficulties, the ethnic, the caste, the religious differences one has to sort out. Then the political consensus has to be reached. The international or the neighborhood should be a very conducive and peaceful area. So where the big brother, big neighbor, and small neighbor syndrome is not there. So India is trying to or trying to consolidate its position, not inside but also the beyond. That means the neighborhood in Asia, and gradually that is taking place, and the balancing, the act of balancing is taking place, and all the powerful countries, they look at India how to contain China. So India may not be single-handedly sufficient enough to contain China, but India is maybe a weak one till now, not evolved properly, necklace of diamonds to counteract the strategy of China. So, all against this backdrop, I must say that India, this Independence Day must urge us to introspect that where do we land. Consensus we are lacking. The economic point of view, from till now we are not also self-reliant. Some in the social media some time ago it was putting that how we are purchasing Rafale and other aircrafts from fighting aircrafts from France and also from America, and we are watching how we can also address the challenges coming from emanating China, Pakistan, like this. So we should become self-reliant. Unless and until we are self-reliant, if we go on depending on others for everything, so how can we develop? How can we say we are a global power? So the global power should have that control, should have that different capabilities. So we have to enhance capabilities. And I must, India has strong credentials for a major power role. The major powers that are reticent one day, reticent about coming toward support India in its aspirations are recognizing nowadays. Ross Babbage, an Australian scholar, has rightly pointed out, I must quote, there would be advantage in not obstructing the gradual achievement of these aspirations. This is not only because they are largely inevitable, but also because many of India's fundamental values and interests are broadly compatible with those of the West. India's deeply entrenched democratic heritage, its successful market economy, its open culture and English language, and its role as a rising, strong, but essentially status quo power provide a basis for. So, this is how Ross Babbage has pointed out, has observed, has justified how India's aspirations for a global power will be accommodated, should be accommodated, ought to be accommodated by other major powers, because this is the need of the hour that India, as you know, denied nuclear power when India went for this nuclear test in America. Another criticism, despite being a member of the signatory of NPT, how come America is signing nuclear? Someone said India is responsible for nuclear power.
this responsible nuclear power, democracy, all are the plural society, all are the evidences how India is becoming or growing or augmenting as a aspiring global power. Thank you very much. Thank you very much for giving me this opportunity to share my views with you all. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful lecture. You have highlighted some of the issues that we must, the arenas where we must acquire some powers to really become a global power. So we'll come back to the question answer for you after talk of Shri Shomir Kumar Mitra. So now I will request Shri Shomir Kumar Mitra to deliver his lecture. He is the former Deputy Inspector General of Border Security Force. Sir, now it is over to you. I will kindly request you to deliver your lecture. Before that, sir, you just need to unmute yourself. Sir, hello, are you getting me? Sir, you just need to unmute yourself. Sir, you need to unmute yourself. You are mute at the moment. Has it been done now? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. Okay, sir. So it's now over to you. You can begin your lecture. Good morning and namaskar to everybody. I'm in fact humbled with the invitation from Rishra Bidhan Chandra College, the Faculty of History and Political Science, inviting me to speak on the very auspicious day as far as I'm concerned, that is on Independence Day, 74th Independence Day. I must thank Professor Mahapatra for his very illustrious talk, and I have no hesitation in admitting that I will be going back and read on the subject that is being discussed. He has touched many of the facets which hitherto might have not been brought out by many academicians. So thank you, Professor Mahapatra, because I also very patiently and with a lot of intention and attentiveness I heard him. Now coming to the subject of the day, the post-colonial period until date emerging on a global power India. Before that, I must share something that is, to me, the Independence Day has got different meaning, different connotation, and also different reverence. Today I consider is the day to pay our homages to those martyrs who have sacrificed their life to throw away the British colonial power and attain independence. I know for one, but I have heard from my parents how my uncle, who was finally sent to the cellular jail by the British because of his joining the Jugantar and Anushiran, all this. So this is something we must remember them on this day. Had they not been there, probably today that we are very proudly saying, very proudly mentioning that we are independent, probably not had happened so early. Similarly,
sacrifices made by our forefathers. Similarly, to ensure the sanctity and sovereignty, integrity of my motherland is also very expensive. Expensive in the sense, all of us, if we follow the news and the newspaper, every day, my boys are becoming martyrs on the border. So, as people say, there is a saying that you can choose your friend, but not your neighbors. Unfortunately, we have neighbor in the name of Pakistan, now added by China, and suddenly the Nepal has also gradually started showing their ugly teeth. Now, before I start my journey, let me tell you about myself, because unless you know my background, you may not be able to identify yourself with the deliberations that I am making. I am from Kolkata, studied in Calcutta University. I joined the Border Security Force as an officer of the first batch in 1966 and had served my nation, my motherland, for 39 years. As I often say whenever I get an opportunity to speak, that I have got two mothers. The mother where I was born, I was growing up for 9 months and saw the light of my country. The mother who took enough and adequate care to what I am today. Another mother is my Deshamatrika. My mother said, when I was going to join Border Security Force, I am handing you over your another mother. Please see that what come what may, that the honor and respect of your new mother, that is your country, is never compromised within your limited area or your role. And I upheld the advice given by my mother, and I got ample opportunity to move along my country. My country gave me the chance to serve every theater, every front, whether it is Jammu Kashmir, whether it is Punjab, Gujarat, Rajasthan, the entire eastern border during my career. I'll be probably citing some of the examples which will bring out the loyalty of those people in uniform for their motherland. What do we see? It is only that a martyr's body is wrapped in tricolor, brought to the family and cremated. But how this man has grown to be a patriot,
and never blink his eyes to guard the motherland, it is altogether different. It's not a very easy life that we lead when we are in uniform. Now coming back to the power that is the post-colonial, I've since Professor Mahapatra has taken an exhaustive talk on the subject, it would be more of a repetition if I go on every aspect. Because independence to me is altogether different idea, which I'll be coming a little later. Now, 62 war, if we say, we were absolutely ill-equipped, unprepared for any kind of such eventuality when we could never imagine that the Chinese Prime Minister, Zhou Enlai, on his arrival, the Chinese attack will start in the Bombdila area. Now, remember one thing, the Indian military and Indian paramilitary forces are just cannot be compared with any of the forces in the entire world. The resources, with the limited resources that we have been or we are operating, it's nothing can be really shared with you how these things we have been moving with. For an example, in 71 war, I was in one of the axes of North Bengal. We were this side of the river Tharla. There was a huge bridge about 700 meters, and you have to cross the river. You have to cross the bridge only on the crawling foot. You cannot walk, otherwise you will be taken as a very, very easy target from the Pakistan army. They were shelling on our boat. And we had really, in the name of the post, hardly anything because the BSF was created after 65 war, when it was experienced that the police forces which were deployed along the international border in Pakistan, be it in the Western theater or be it in the Eastern theater, are absolutely unqualified to face the enemy at the time of hot war. So it was decided to have a force uniformly trained, uniformly equipped, and will be given the responsibility of the international border of the nation. So the BSF was raised. Now, coming back to the 71 war, when I found that my boys had no really place, and is every possibility that my boys and even including me will be suffering casualties. There was an abandoned railway line. I asked my boys and called the villagers to prepare foxhole in that embankment I raised ground. And we started living there because hardly any defense store those days could be made available because it was not ready. Number two, as I earlier said, that I would like to tell you about the loyalty part, which I not only cherish, but I very proudly got given an opportunity to share my memory. I remember while we are advancing towards capturing a post and onwards further to Rangpur, my batman, we used to call the batman, now we say security head, said, যে স্যার আপনি সামনে থাকবেন না, আপনার ওপের সামনে থাকা
আপনি এখন যখন আমরা পাকিস্তানে ঢুকছি, আমি যেখানে পা রাখবো আপনি সেখানে পা রাখবেন। So I was a little surprised and astonished that with a lot of authority, my security mighty from the boy was from Midnapur, is instructing me. So I am the company commander. I said, why? তুমি কেন এরকম বলছো? বলো স্যার, পাকিস্তানিরা যাওয়ার সময় এপি মাইন মিন্স অ্যান্টি পার্সোনাল মাইন অনেক ছড়িয়ে গেছে এই রেল লাইনের উপরে, তারপরে দুধারে। আমার পা যদি লাগে স্যার, আমি হয়তো আমার পা উড়ে যাবে কি মরে যাব, কিন্তু আপনার পা লাগলে স্যার আপনিও মরে যেতে পারেন। তাহলে তুই মরে গেলে কি হবে তাহলে বল? তোর তো সংসারে সবাই, স্যার আমার সংসারে যারা আছে কাঁদবে, আপনি হয়তো কাঁদবেন, কিন্তু আপনি মরে গেলে এই যে আমরা 200 উপরে লোক রয়েছি, তাদেরকে আটকাবে, তাদেরকে নিয়ে যাবে, তাদের দিয়ে তো তারা তো সর্বসাটা হয়ে যাবে। So this is for loyalty which we have, which probably I do not think that it is available nowadays. Now 62, every incident, every operation leaves certain lesson for us. And the lesson, if we do not take seriously and try to remove or eradicate that inadequacy from our operation level, I think we will never learn it. Now the point is, what were those? The equipment, the training, and also the command structure. Because it was, if you remember, the 62 war, the present-day Doklam was also a hot spot in 62. It is at the height of 14,000 feet. And also Galwan Valley, Galwan, primarily, where the Chinese, they intruded and started the construction of structure. Now, the brave soldiers of the BR regiment under Colonel Babu, they went there and they attempted to remove that structure because it was within Indian territory. And in the ensuing Marpet, we lost 20 gallant soldiers of my country. Colonel Babu and others from the R regiment and also from the artillery. Now, even today, we have enough to learn, enough, because how could China intruded into the Indian territory and established themselves even between 4 to 18 kilometers from the line of actual control. So there is some failure at some level, be it is the acquisition of intelligence or otherwise. Point remains, in case if we aspire to be a global power, this kind of things cannot be accepted and we must do. We should take action. We should regalvanize our entire intelligence setup. Until and unless do it, there may be limitation. Now it has become a bone of contention how to persuade or ensure or force the Chinese PLA to retreat to their part of the PLA. I mean LSA. They are not agreeing. Now this is something which gives us a lesson. 18 meetings have taken place between our Honorable Prime Minister and the chairman of the Communist Party of China. And when probably he was
with our Honorable Prime Minister at Gujarat, the force. But in that sport, the morale of the Indian Army, Air Force, Navy, the paramilitary forces, the BSF, CRPF, and IGBP, SSB, we have been observing the activities of the China. We have been observing the evil designs of China and Pakistan. Now, nothing can really affect our high morale by any kind of disinformation or propaganda. Now, if we want to become a global power, my perception, it is not only the acquisition of military hardware, adding nuclear weapons, or the warheads, or the nuclear submarine, but we have to take care of many other things. Now, point is, as I said in my very beginning of my talk, I said that my perception of independence is little different. And what is that? That is, until and unless every person of my nation, of my country, is independent, economically, academically, health-wise, and other basic necessities, how can I ask them that you have to do it in a hungry stomach? It is a great concern as an Indian that even after 73 years of independence, a part of my citizens are not very sure about their 2 square meals at the end of the day. Now, in case if you want, or any nation wants to be a global power, I think they have to do the first thing, make the citizens more powerful. No discrimination, either racial, caste, religion. We always quote Rabindranath, Swami Vivekananda, but particularly our leaders. I would like to remind them what they God said, and probably those who are listening must also be aware with it. Esho Brahman, Shuchi Karibon, Dharo Hat Shabakar, Esho He Potit, Dharo Apunit, Shob Apuman. Similarly, the কোথায় ঈশ্বর সূর্য তিনি সবার মধ্যে আছেন, যত্র জীব তত্র শিব, মন্দির মসজিদ সব আছে, চার্চ গুরুদ্বারা, কিন্তু এই যে যারা আমার দেশবাসী, তাদের দিকে আমাদের বোধ হয় দেশকে শক্তিশালী করতে গেলে আরো অনেক বেশি নজর দিতে হবে, অনেক বেশি তাদের কথা আমাদের প্রত্যেক দিনের চিন্তায় রাখতে হবে। কারণ আজকে তারা যদি সুখী না হয়, তারা যদি গর্বিত ভারতবাসী না হয়, তারা যদি সবসময় সেই অন্য চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহলে যে প্রোডাক্টিভ কাজগুলো করবে তা তো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আজকের দিনে যে কথাটা প্রফেসর মহাপাত্র বলে গেছিলেন, আমি আবার সেইটাকে রিআইটারেট করব যে আজকের দিন হচ্ছে ইন্ট্রোস্পেকশনের দিন, আজকের দিন হচ্ছে রিডেডিকেশনের দিন। আজকে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা শপথ নেওয়া উচিত যে
যে ভারতবর্ষ গড়তে গেলে আমাদের প্রত্যেককে এই দিনটাতে অন্তত যে কাজটা আমাদের করা উচিত, শপথ নিয়ে আমরা সেই কাজ যেন করি, ভারত গড়ার কাজ, আমার দেশ গড়ার কাজ। আজকে যদি আমরা সত্যি আনবায়াসড ওয়েতে দেখি, ৭২ বছর খুব কম সময় নয়, তার মধ্যে আমাদের যারা প্রশাসনে আছেন এই স্বাধীনতা উত্তর পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত যদি আরো বেশি ডেডিকেটেড হয়ে এই দিনগুলো, এই জিনিসগুলোর দিকে তারা নজর দিতেন, তাহলে আমার মনে হয় হয়তো ভারতবর্ষ সত্যি গ্লোবাল পাওয়ার মুখে পারত। শুধু এই দেশের মধ্যে নয়, আমাদের দেশের বাইরেও বোধহয় ডিপ্লোম্যাটিক লেভেলে আমাদের আরো বেশি সচেতন এবং ট্যাক্টফুল হতে হবে। আমি ভেবে পাই না যে আজকে আমাদের যে দেশের আমাদের যারা একান্ত প্রতিবেশী, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান এবং চায়না, আমি না হয় পাকিস্তানের কথা ছেড়ে দিলাম, কারণ পাকিস্তানকে বিশ্বাস করা আর নিজের গলায় ছুরি মারা এক ব্যাপার। চায়না আজকে সেই পর্যায়ে এসে গেছে। কিন্তু যে নেপাল, যার জন্য ভারতবর্ষের অবারিত দ্বার, সেই নেপাল হঠাৎ আমাদের শুরু করেছে। তার অর্থ কি? তার অর্থ যে আমাদের যে ডিপ্লোম্যাটিক যে অ্যাপ্রোচটা, সেখানটায় হাউ কুড চায়না আউটস্মার্ট আস। এবং আজকের নেপাল, যে ভদ্রমহিলা ওখানে চাইনিজ অ্যাম্বাসাডার হিসাবে বসে আছেন, তার অঙ্গুলি হেলানে আজকে চলছে। আজকে কি করে নেপালের দুঃসাহস হয় যে ভারতবর্ষের নাগরিকদের উপরে সে গুলি চালায়, আর আমরা সেটাকে দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশ ৭১-এর লড়াইতে ভারতবর্ষ মুক্তি বাহিনী, মুক্তি ফোর্সের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল বলে সেই যে নতুন সূর্য উঠল বাংলাদেশে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১, আমারও থাকার সুযোগ হয়েছিল বাংলাদেশের মধ্যে রংপুরের কাছে। আমি দেখেছি কি বর্বর অত্যাচার করেছে এই পাকিস্তানের হারমাত বাহিনী, কিভাবে শারীরিক পাশবিক অত্যাচার নারীদের উপরে, কিভাবে একটা দেশের ইন্টেলিজেন্সিয়াকে তারা অর্গানাইজড ম্যানারে খুন করেছে। আজকে সেই বাংলাদেশ আমরা আস্তে আস্তে কি আমাদের দিকে সরে যাচ্ছে না? হয়তো পলিটিক্যাল লেভেলে বক্তব্যটা দুতরফেই বলা হচ্ছে যে না, বাংলাদেশ আমাদের সঙ্গেই আছে। আমি তবুও বলবো, কেন বাংলাদেশ বড় আমার প্রিয় জায়গা, শুধু স্বাধীনতার জন্য নয়, তারা যেভাবে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, আজকে সারা বাংলাদেশের যে শহীদ ২১-এ, এই ২১-এ আজকে সারা পৃথিবীতে ভাষা দিবস হিসাবে পালিত হয়। সেই জায়গায় বোধহয় একটা আমাদের দরকার খুব ক্লোজলি দেখা, যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি ভারত প্রেমিক, তার একটা খুব ভালো প্রগাঢ় নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু যারা তার বিরোধিতা করে, যারা ভারত বিরোধী,
এই শক্তিটাও কিন্তু কম নয়। সুতরাং আমাদের প্রতিবেশীরা যদি প্রত্যেকেই আমাদের থেকে আস্তে আস্তে শক্তিতে যায়, তাহলে তো মনে হয় না এই যে গ্লোবাল পাওয়ার কথাটা ইমার্জিং অর অলরেডি ইমার্জ অ্যাজ এ গ্লোবাল পাওয়ার, আমরা খুব সাকসেসফুল হতে পারবো। তাই আজকে যারা আছেন নীতি নির্ধারণে, আজকে যারা আছেন আমাদের দেশের কর্তারা, তারা একবার দেখুন, তারা আগে আমার ইমিডিয়েট নেবারকে উই মাস্ট লাইক এ টি, তা নাহলে হয়তো পরবর্তীকালে ছোট হলেও পায়ের নিচে যদি একটা ছোট কাঁটাও ঢোকে, এটা কিন্তু সেফটি হতে পারে। এখন সেই জায়গাটা আমাদের কিন্তু আরো বেশি সচেতন হতে হবে। এই নয় যে একটা ইনসিডেন্ট ঘটলো, যখন দেখা গেল যে বাংলাদেশের সমুদ্রের কাছে দেখা গেল চাইনিজ সাবমেরিন আমাদের প্রয়াত ডিফেন্স মিনিস্টার, ঈশ্বর তার আত্মাকে আমি তার আত্মাকে সম্মান জানিয়ে তাকে পাঠানো হলো হঠাৎ বাংলা। কেন? আজকে আমার মনে হয় যে এই জায়গাগুলো আমাদের যথেষ্ট খামতি আছে, যেগুলোকে we really want to have a world global power, we have to take care of. সবথেকে বড় কথা, আমার দেশের মানুষকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা তাদের জীবনযাত্রাকে উন্নত করতে পারছি, ততদিনে কিন্তু তা না হলে আমাদের গ্লোবাল পাওয়ারকে আমাদের কাছে আমরা আসতে আমাদের এই বহুদা অপরচুনিটি ইন ডাইভার্সিটি শুধু কথার কথা নয়, এটাই সত্য। এবং সেখানে আজকে জাত ধর্ম তার উপরে উঠে সবচেয়ে বড় বলতে হবে যে আমি ভারতবাসী, আমি গর্বিত ভারতবাসী। সমুদ্র হিমাচল এই কথাটা বলতে পারবে, সেদিন কিন্তু আমাকে ওই নিউক্লিয়ার সাবমেরিন দিয়ে গ্লোবাল পাওয়ার হতে হবে না। আজকে 135 কোটি লোক যেদিন বলবে যে আমরা গর্বিত ভারতবাসী, এক সুরে, এক স্বরে, এক সঙ্গে গর্জে উঠবে, কোন ক্ষমতা পৃথিবীতে নেই সেই ভারতবর্ষকে দমিয়ে রাখা। কিন্তু সেটা হবে কি? 370 অ্যাপ্রোভেশনের পরে আমরা সবাই খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু আমি একটা কথাই বলেছিলাম যে কাশ্মীর, জম্মু কাশ্মীর ভারতের ভূখণ্ডে ছিল, এখনো আছে। 370 অ্যাপ্রোভেশনের পরে আমাদের বড় দায়িত্ব হচ্ছে যে এই যারা কাশ্মীরি ভাই বোনেরা আছে তাদের আরো বেশি নিবিড় ভাবে ভারতীয় হতে হবে। তাহলে কিন্তু ভারতের দিক থেকে যদি আমি দূরে থাকি, আমি ভূখণ্ডে থাকলেও হয়তো আমি গর্বিত ভারতবাসী হব। সেই জায়গাগুলোর দিকে আমাদের কিন্তু অনেক বেশি তাকে আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে রাখতে হবে এবং তারপরে তাদের সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশতে হবে। তাদের ওখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে আরো বেশি বাড়াতে হবে, যাতে তাদের কোন রকম চাহিদা অপূরণ না থাকে। আজকে যদি আমার দেশের মানুষ পরিপূর্ণ সুখী হয় এবং তাদের বিশ্বাস, তাদের শ্রদ্ধা, তাদের সম্মান যারা আজকে দেশে নীতি নির্ধারণ করছেন তাদের উপরে থাকে, তাহলে শক্তির কোনোদিন অভাব হবে না আমাদের গ্লোবাল পাওয়ার থেকে। তা নাহলে আমরা যদি খালি এই আর্মস রেসে চলে যাই, তাহলে কিন্তু যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাট নেগলেক্টেড সেক্টর আমাদের জাতীয় জীবনে, বি ইট এডুকেশন, বি ইট মেডিকেল, এই যেখানে জব ক্রিয়েশন, আনএমপ্লয়মেন্ট যেটা রয়েছে, সেই জায়গাগুলোই যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে না পারি, হয়তো আমরা একটা যুদ্ধ লাগলে আমাদের অ্যাডভার্সারিকে আমরা হয়তো হারাতে পারবো, কিন্তু দেশকে জিততে হবে আগে, দেশের মানুষকে জিততে হবে আগে। আর সেই প্রতিজ্ঞা আমার মনে হয় যে আজকের দিনে যারা নীতি নির্ধারণে বসে আছেন তাদের নেওয়া উচিত।
আমার দেশের রিসোর্স কোনো কম নয়, সেই রিসোর্স প্রপার অ্যালোকেশন, প্রপার ইউটিলাইজেশন। কারণ আজকে নয় এসেছে আমার দেশে ভাইরাস করোনা, মানুষ তার মোকাবেলা করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। আমাদের মেডিকেল সেক্টর তারাই আজকে তারা ফ্রন্ট লাইনে এই যুদ্ধের তারা করছেন, ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক, পুলিশ ভাইয়েরা। কিন্তু সেই সেক্টরটা কিন্তু খুব নেগলেক্টেড। কিন্তু তার থেকেও বড় ভাইরাস যে আমার দেশের উন্নতির পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আমরা গ্লোবাল পাওয়ারের কথা চিন্তা করছি, আমরা হতে পারি যদি মানুষ আজকে সেই ভাইরাসটাকে, আর শুধুমাত্র আইন তো আছে, কিন্তু সেই আইনে প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন করে দেশ থেকে উৎখাত করতে পারে। সেই ভাইরাসের নাম করাপ্টেড। অনেকেই বলতে ভয় পান হয়তো, কিন্তু এই করাপশন ভাইরাস যদি আমার দেশ থেকে উৎখাত না করা যায়, আমার দেশ গ্লোবাল পাওয়ার। কারণ মানুষ যেখানে মানে ভুখায় থাকবে, মানুষ যেখানে অভাবে থাকবে, মানুষ যেখানে দেশের কথা চিন্তা করার সময় নেই, মানুষকে যেখানে আমরা এনলাইটেন কিংবা তাকে অ্যাওয়ার করতে পারছি না, মেবি ডেলিভারেটলি অর আদারওয়াইজ, যে তারা যদি জেনে যায় যে তার কি কি অধিকার আছে, হয়তো তারা আরো বেশি অস্থির হবে। আজকে ফান্ডামেন্টাল রাইটস কনস্টিটিউশন এনশ্রাইন করেছে, অথচ আমরা কি সত্যি প্রত্যেকটা মানুষকে ইকুয়ালি আমরা কি সেটাকে পালন করছি? আমরা গ্লোবাল পাওয়ার হতে চাই। আমরা খুব খুশি হয়ে আজকে কাগজের শীর্ষ নামে আসে আমাদের কিছু যারা মানে ধনী হিসাবে একজনকে উপরে চলে গেলেন, গর্বের বিষয় ঠিকই। কিন্তু তার সঙ্গে কেউ কি বলেন যে আমাদের ইপিএল পার্সেন্টটা কত? তারাও তো আমার দেশের নাগরিক, তারও তো সমান অধিকার আছে জীবনের উপর, তারও তো সমান অধিকার আছে শিক্ষার উপর, তারও তো সমান অধিকার আছে বেঁচে থাকার, সুস্থভাবে ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য। সুতরাং গ্লোবাল পাওয়ার হতে গেলে আগে নিজের দেশকে পাওয়ারফুল করতে হবে ইন্টারনাল। আমি কয়েকটা আরেকটু সময় নেবো, যদি সময় আমায় খুব বেশি নিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমায় কিন্তু বলে দিও, আমি একটু সময় নেব। আপনি বলুন, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, আমি কিছু মানে কয়েকটা জিনিস সবার সামনে রাখি, যাতে করে আমাদের যে বর্তমান পরিস্থিতি বিভিন্ন জায়গায়, এই জায়গাগুলো সম্বন্ধে তাদের যেমন জম্মু কাশ্মীরে এই 15 বছর ছিলাম বিভিন্ন পর্যায়ে। এমন জায়গা নেই যেখানে জম্মু কাশ্মীরে আমি দেখার সুযোগ পাই। সেই জায়গাগুলো আজকে যখন আমরা আমি প্রথম যাই কাশ্মীরে, সেটা 1979 সাল। আমরা লাস্ট সিনেমা দেখে ফিরেছি লাল চক থেকে। আমার মনে আছে প্রবাবলি এই বইটা ছিল কুরবানি আর সামথিং। আমরা 11টার সময়, রাত 11টায় ছিলাম আমি আমার। সেই জম্মু কাশ্মীর আস্তে আস্তে, জম্মু বলবো না, কাশ্মীর আস্তে 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 কিভাবে পাকিস্তান তার ইভিল ডিজাইনকে ফ্রুটফুল করার জন্য তার মধ্যে ইনফিলট্রেট করালো কাদের? ব্যাটল হার্ডেন্ড আফগান তালিবানদের। মানুষকে খেপিয়ে তোলা হলো। হিজবুল মুজাহিদ, এইচএম যারা হোম গ্রোন মিলিটেন্ট, তাদের পাকিস্তান পাঠিয়ে ট্রেনিং দিয়ে তাদের আনা। সেই সময় কিন্তু প্রয়োজন ছিল যে যেখানে যেখানে আমাদের ভুল ত্রুটি হয়েছে সেই জায়গাগুলোতে অ্যাড্রেস করা, কিন্তু সেটা হয়। আমরা একটা অ্যাডাল্ট বেসিসের মধ্যে আমরা চলি। যেমন এই স্যালাইন ড্রিপ দেওয়া, সে নয়। দিস আর ভেরি লং টার্ম প্রসেস। বহুবার আমি বলেছি যে I can fight a terrorist. The security forces can fight a terrorist.
because he has got a gun and I have got a gun, but I cannot fight terrorists. কারণ সেটাকে যদি মুখোমুখি হতে হয় পলিটিক্যাল উইল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, সেইটাকে অ্যাড্রেস করতে, সেটা কি হয়েছে? বোধ হয় না, এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণ। আমি খালি কাশ্মীরের কথা বলছি না, আজকে পাঞ্জাবে যেটা হয়েছিল যে খালিস্তানি মুভমেন্ট, পাঞ্জাব তার প্রত্যেকটা পরিবার থেকে একজন করে যদি আর্ম ফোর্স কিংবা প্যারামিলিটারিতে না থাকে, তারা মনে করে যে না, আমাদের পরিবার গর্বের একটা জায়গা কিন্তু এখনো খালি রয়ে গেছে। যেমন বেঙ্গল স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো পরিবার থেকে যারা কোনো যোগদান করেনি, তারা মনে করতো না আমরা বোধহয় দেশকে আরো কিছু দেওয়ার আছে। সিমিলার কি আজকে পাঞ্জাব মুভমেন্ট থেমে গেছে, কারণটা হচ্ছে যে পাকিস্তান থেকে যে সাপ্লাই লাইনটা ছিল সেটাকে আমরা পুরোপুরি যোগ করতে সফল হয়েছিলাম। এবং দ্বিতীয় যেটা, পাঞ্জাবিরা বেসিক্যালি দে আর দ্য মার্শাল রেস, এবং তারা ভারতবর্ষ হিন্দুস্তানের জন্য লড়েছে, লড়ছে, লড়েছে। নর্থ ইস্টের দিকটা একটুখানি সেই জায়গাটা বোধ হয় আমাদের আরো বেশি নজর দিতে হবে, কারণ তারা শুরু থেকেই তাদের দিকে যতটা আমাদের অ্যাটেনশন দেওয়ার দরকার ছিল সেই জায়গাটা আমরা দিতে পারিনি। সিমিলারলি মাওয়িস্ট যে মুভমেন্টটা বিশেষ করে ছত্তিশগড় এবং আরো বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে বিহার, ঝাড়খণ্ডের কিছু জায়গা, আজকে আমরা কিন্তু তাদের উপরে অপারেশনালি অলসো and socially also তাদের মেইন স্ট্রিমে আনার or to eliminate them প্রয়াসটা যেটা, সেটা বোধহয় রিভিউ করা দরকার। কারণ এতগুলো ইন্টারনাল অ্যাডভার্সারি নিয়ে পৃথিবীর বোধহয় কোথাও আছে কিনা আমি জানি না। সেই দেশকে এগোতে গেলে অনেক মূল্য দিতে হয়, not only in terms of money but also in terms of the asset, that is the soldier, that is the paramilitary force member, that is the police force. এদের তৈরি করতে বহুত মেহনত করতে হয়, অথচ সেদিকটায় আমরা কি পুরোপুরি নজর দিচ্ছি বা দিয়েছি? বোধ হয় না। তাদের মেন ফোল্ডে আনার জন্যে আমরা কি করেছি সেখানে আমার মনে হয় অ্যানুয়াল রিভিউ করা দরকার, এবং তাদের কি প্রয়োজন যেটা আমাদের ক্যাপাবিলিটির মধ্যে এবং ন্যায্য, সেদিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। কারণ I personally feel that I will be a power when my people are born. আজকে এখনো পর্যন্ত বিবেকানন্দের সেই কথা, এ ভারত তুমি বলিও না নারী জাতির আপত্তি, আজকে আমরা কি দেখছি? ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট দ্য ওমেন। আজকে আমরা কি কি এফোর্ট দিয়েছি empowerment of the women in our country, be it on the academic side, be it on the employment side, economic empowerment, না, অনেক জায়গায় এখনো গ্যাপ রয়ে গেছে, অনেক খামতি রয়ে গেছে। আমরা কি সেদিকে নজর দিচ্ছি ঠিকভাবে? আজকে যে পার্সেন্টেজটা তাদের পাওয়ার কথা হয়তো খাতায় কলমে রয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে কি সুটেবল ক্যান্ডিডেট নেই আজকে ইলেকশনের ফ্রম দ্য পঞ্চায়েত লেভেল টু দ্য পার্লামেন্ট লেভেল? আমরা সেদিকটা কেন তাদের তৈরি করছি না? এই দেশেরই তো প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তিনি পাকিস্তানকে ভাগ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমাদের মায়েদের, বোনেদের মধ্যে কোনো কমি নেই। আজকে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন ফোর্সে, প্যারামিলিটারি ফোর্সে মেয়েদের নেওয়া হয়েছে কমব্যাট, কমব্যাট রোল ইন দ্যাট কমব্যাট। তারা বর্ডারে গার্ড দিচ্ছে, তারা বাংকারে থাকছে ফরওয়ার্ড এরিয়াতে। সুতরাং তারা পারে, তাদের সুযোগ দিচ্ছে। আমার মনে হয় মেয়েদের আরো বেশি আমাদের জায়গা দিতে হবে অনেক। কারণ এই যে আমাদের মাথায় যে মেয়েরা শুধু রান্নাঘরের জন্য এই একটা বদ্ধ আবহাওয়া এবং ধারণা থেকে আমাদের
করে বেরিয়ে আসতে হবে। আজকে যে কোনো জায়গায় যদি আমরা দেখি যেখানে মেয়েদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা কিন্তু সেই দায়িত্বটাকে অনেক সুচারুরূপে মেটিকুলাসলি পালন করে। কারণ তাদের মধ্যে আজকে একটা সংসার চালানো বাইরের থেকে মনে হয় যে খুব কিছু ব্যাপার, কিন্তু ঠিক তা নয়। I can see very well, কারণ today my son and daughter, they are well placed, and I have been either in the mountains or in the desert or in the jungle of Northeast. My wife took care with all her qualifications. Never aspired for anything else but grow the children. সুতরাং তারা আজকে তাদের মায়ের জন্য এই যে sacrifice must acknowledge them. They are not the object of sex only. They are not meant to work for your household chores. They must get their place in the society, at home also. যে তাদের যে ন্যায্য সম্মান, যে শ্রদ্ধা তাদের পাওয়ার কথা, আমাদের সেই নারী জাতিকে দিতে হবে। আজকে যে আমাদের ভারতবর্ষ, সেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম, আজকে সেই ধর্মের বা গণ্ডির বাইরে এসে আমাদের ভারতীয় হয়ে উঠতে হবে, এবং তার জন্য যেসব সম্প্রদায় আছেন তাদের দূরে না সরিয়ে আমার মনে হয় তাদের কাছে টেনে আনতে হবে, তাদের ভারতীয়করণ করার জন্য। আমি আবার ধন্যবাদ দেবো বিশেষ করে প্রফেসর দেবতনু মাঝি, তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আজকে আমাকে এখানে এনেছেন এবং বলার সুযোগ দিয়েছেন। আমি অনেক কৃতজ্ঞ যারা এই কনভেনার এবং যারা এই কলেজের ফ্যাকাল্টি এতক্ষণ আমাকে সময় দিলেন কথা বলার জন্য। আমি জানি না কতক্ষণ আমি বলেছি, কারণ 39 বছরের জীবন এবং নিজের পড়াশোনা এবং নিজের কিছু মৌলিক চিন্তা সেগুলোকে শেয়ার করতে গেলে 39 মিনিটে তো হয় না। সুতরাং অনেক কিছু হয়তো বাদ গেছে, অনেক কিছু হয়তো আমি বলতে পারিনি। পরবর্তীকালে যদি সুযোগ হয় নিশ্চয়ই বলবো। আর এই ব্যাপারটায় আমি আমার অজ্ঞতা আবার স্বীকার করছি, কারণ আমি খুব কমফোর্টেবল নই এইভাবে কথা বলার। কারণ আমি যেখানেই যাই আমি সামনে বসে কথা বলি, সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলি, একটা পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট হয় না, তাতে বোঝা যায় যে তারা কতটা আমাকে গ্রহণ করছেন আমার বক্তব্য। এবং তারপরে ওপেন সেশনে অফকোর্স যা যা হয়, কিন্তু এর মাধ্যমে আমি হয়তো বলে গেলাম, আমি দেখছিলাম যে সংখ্যা কখনো বাড়ছে আবার কখনো হঠাৎ কমে গেছে, অর্থাৎ তারা খুব বেশি বোধহয় সময় দিতে পারছেন। আর একবার আপনাদের ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। থ্যাংক ইউ স্যার, এই এত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে সবকিছু বিষয়গুলোকে তুলে ধরার জন্য, এবং আপনি আপনার যে ইমোশনস যে আপনি যে সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, তো সেগুলো সত্যি আমাদের কাছে খুবই বড় পাওনা, এবং আগামী দিনে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে, এবং সেগুলো তাদেরও এগুলো মাথায় রেখে আগামী দিনে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা অবশ্যই স্যার যখন এই করোনা পরিস্থিতি পরবর্তীকালে আমরা চেষ্টা করব অবশ্যই আমাদের কলেজেও আমরা যাতে আপনাকে ইনভাইট করতে পারি, এবং সেখানে এসে আমরা অবশ্যই ফেস টু ফেস আপনি যে ইন্টারাকশনের কথা যেটা বলছেন সেটা অবশ্যই সম্ভব হবে, আমরা আশা করি। যাতে তো আমি এবারে স্যার কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের দিকে যাই। আমাদের অনেক পার্টিসিপেন্টস হয়, তারা কিছু কোয়েশ্চেন্স অলরেডি তারা চ্যাট বক্সে লিখেছেন। তো আমি প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে, the first question has been asked by Professor Somindra Mohan Bishwas. He is asking that while celebrating 74th Independence Day, do you think today India has deviated from the ideologies of the preamble of our constitution, which Nehru envisioned with regards to secularism and socialism? Somindra Mohan sir, this question, if you can please say that this question is for
To Professor Malhotra, Mohapatra. So, Anita, I think you are. Can you hear me? Hello. Yes, yes. Oh. Hello. Yes, yes, I hear you. Yeah. So, sir, I think you have heard the question, right? Yes. Yeah. So, please, Can you please repeat? yeah, Are we deviating from the very principle of preamble? So, secularism and socialism. yeah. This is the question. Yeah. No, the thing is that this secularism that you said that is being debated nowadays. Yesterday I came across Romila Thapar, very prominent historian of ancient India. She was talking about, she was defining nationalism. She has said how when we share a collective identity, collective memory, so the way we share, that is not one. That then the various ways we share our collective identity, collective self, that is known as nationalism. But she was, I guess, the majoritarian identity, majoritarian the concept, majoritarian way to understand nationalism. So, am I clear, sir, that as Rumila Thakur was saying, that the nationalism is now debated and that nationalism should all, it should be all inclusive. The self should be all inclusive. The identity should be all inclusive. But the nationalism projected today is sometimes a kind of majoritarian self being imposed on everyone. So there lies the answer. Sometimes the ruling class, the people who are ruling, sometimes they make their own justification. They make their own interpretation. So secularism is an evolving one. Secularism as a concept, is an evolving one, and it means that we accommodate all religions. We know how to, we have to live with others. But the way the teacher, the projected these days, the way so that is a kind of deviation according to you. So as you know, the constitutional fathers of the makers of Indian Constitution, they gave importance to socialism so that we can develop a tolerant society where toleration, the democracy suggests that we have to tolerate each other, we have to accommodate each other. As I told you, we did not believe in assimilation or exclusion. We went for a very integrative, accommodative ethnic identity. We tried to accommodate all. So this, as you said, we are not debating today, but thing is that sometimes the government propaganda, the social media propaganda, and the things as it appears, as you are referring to the Mandir Masjid issue, all these are sometimes they appear to not secular, but thing is that at the same time you have to find there are some other organs of the government which are trying to bring a solution to the secular issue where the apprehension you are raising that are we deviating from secularism. I must say, if someone or some organ is deviating, the other organ is trying to secure secularism. And as secularism is not a static document, static policy, static principle, static ideology, secularism is evolving, and it is somehow that it has confronted with new interpretations,
your apprehension that we are diverting, I must say we are rather confronting with new challenges so that secularism is interpreted differently and secularism is evolving in India. Yeah, so thank you, sir. Now, the next question is for Shami, sir. This has been asked also by Dr. Somendra Mohan Biswas. He is asking that respected DIG, sir, it is true that sacrifices of our brothers standing guard at the borders and protecting us have increased in recent times than before. Do you think that this is due to the failure of Indian intelligence or failure of Indian politicians to deal with the situation? Well, it's a very pertinent question, and thanks to the professor who has raised it. The fact of the matter is, you really cannot ascertain about the firing schedule of the Pakistan army on us, on the border, Indian border. Fact is that you have to study the pattern, how they have been firing and all. Now, if we see the pattern, you will find particularly when in the morning, when our people go out for the harvesting or the plowing of the field and taking care, their herd and all, herd of cattle and all, সেই সময় ওরা সেই জায়গায় ফায়ার করে। Now, it is absolutely barbaric যখন সিভিলিয়ানদের উপরে সে যত বড় শত্রুই হোক না কেন তাদের উপরে ফায়ার করে। একটা যেটা যার জন্য বহু তর্ক বিতর্কের পরে একটা সিদ্ধান্তে আসা গেছিল, যেটা এখনো পরিপূর্ণভাবে ইয়ে করা হয়নি, সেই জায়গাটায় যে বাংকার তাদের জন্য শেল প্রুফ বাংকার বানিয়ে দেওয়া, যে যখন ফায়ারিং হচ্ছে সেই সময় যেন গ্রামের সেই কটা বাংকারের মধ্যে তারা ঢুকে যেতে পারে, অহেতুক যাতে জীবন না হয়। এখন যখন আমরা সোলজারদের কথা বলছি কিংবা প্যারামিলিটারি ফোর্স, বিশেষ করে বিএসএফ, কারণ লাইন অফ কন্ট্রোল ছাড়া, এলওসি ছাড়া পুরো ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন বর্ডার ইজ গার্ডেড বাই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। মানে এদিকে পুরো গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব, জম্মু এবং কিছুটা কাশ্মীরেও আছে আমাদের ব্যাটালিয়ন। যেমন কার্গিল ওয়ারের সময় আমারই একটি ব্যাটালিয়ন ওখানে ছিল, ওই ফ্ল্যাঙ্কিং ইউনিট হিসাবে। তারা কিন্তু ওই বরফ যখন পড়ছিল, they did not vacate the bunker. But somehow that is an old chapter, and he lost about 527 officers and gallant soldiers. এখন এই যে এটা আছে, এটা হচ্ছে পাকিস্তান। কারণ পাকিস্তানে যে অ্যান্টি ইন্ডিয়া ক্যাম্পেন, সেটা আরো বেশি দেখা যাচ্ছে অফ লেট ইমরান খান আসার পরে প্রধানমন্ত্রী হয়ে। কারণ পাকিস্তানে 3টে এমকে বলা হয় যে তারা দেশটা চালাচ্ছে: মোল্লা, মিলিটারি অ্যান্ড মস্ক। এখন এরা আজকে ইমরান খান হোক আর নওয়াজ শরীফ হোক, they were performing whatever being dictated by the Army chief. Similarly, আজকে যদি দেখা যায়, ইমরান খান জিতেছে কিন্তু ওই আর্মিদের মদত নিয়ে, এবং যেটাকে আমরা বলি পাকিস্তানি তালিবান, তাদের সাহায্য, এটা সবাই জানে। এখন তারা যখন তারা তো they will certainly ask for a pound of flesh, তাই নয় কি? সেই জায়গায় এই যে এটা আমাদের ইন্টেলিজেন্স এখানটায় ফেইল করে, এই জন্য আমি বলবো না। যখন দেখা যাচ্ছে
যে ওপার থেকে ঢুকে এসে মারছে, সেই সময় ইট ইজ এ ফেইলিওর অফ দ্য ইন্টেলিজেন্স। কারণটা হচ্ছে যে ইন্টেলিজেন্স যদি আমাদের কাছে, যেটাকে আমি বলি অ্যাকশনেবল অ্যাডভান্স অ্যাকুইজিশন অফ অ্যাকশন, এই অ্যাডভান্স অ্যাকুইজিশন অফ অ্যাকশনেবল ইন্টেলিজেন্স যদি থাকে, তাহলে আমাদের ফোর্সরা দে ক্যান বি প্রোঅ্যাক্টিভ, দে ক্যান প্ল্যান দেয়ার অপারেশন। যদি আমার জানা যায় যে আজকে পুলওয়ামার এই পার্টিকুলার এরিয়াতে তারা রয়েছে, then immediately a plan can be chalked out and operation launched without any loss of time. Whereas যেহেতু in the absence of intelligence কি হচ্ছে যে আমাদের ফোর্সেস দে হ্যাভ বিকাম রিঅ্যাক্টিভ, যে আমার উপরে গুলি আসলে আমি বুঝলাম যে হি ইজ মাই অ্যাডভার্সারি, তো হি ইজ টু বি টেকেন কেয়ার অফ। এবং তাতে দেখা যাচ্ছে আমরা ইনিশিয়েটিভটা কিন্তু আমাদের হাতে নয়, ইনিশিয়েটিভটা হচ্ছে টেররিস্ট তাদের হাতে। এই জায়গাটায় আমার মনে হয় যে আরো বেশি আমাদের যে কথাটা বলছিলাম যে বর্ডারে তাদের কাছে আমাদের যে ভাবমূর্তিটা, সেটা কিন্তু বন্ধুর ভাবমূর্তি হওয়ার কথা, শত্রু কিংবা তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ নয়। কারণ আজকে আমরা কেন সীমান্তে থাকি কিংবা কাশ্মীরে আছি? টু প্রোটেক্ট দ্য লোকাল পপুলেশন। সেই ভাবনাটা যদি আমাদের আচারে, ব্যবহারে, শব্দে আমরা তাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু ইন্টেলিজেন্স এমনি আসতে থাকে। আমরা শ্রীনগর যখন বিএসএফ এর হাতে ছিল, অনেক বড় বড় অপারেশন আমরা করেছি, আমাদের অফিসাররা সেখানে সুপ্রিম স্যাক্রিফাইস দিয়েছেন। কিন্তু একটা সময় এসেছিল যখন শ্রীনগর ওয়াজ আন্ডার টোটাল কন্ট্রোল এবং ইন্টেলিজেন্স ফ্লোটা পাবলিকের থেকে আমাদের কাছে কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি বাড়ছে। কারণ সেই জায়গাটা, যেটা আমি আমার মেইন ডেলিভারেশনে বলেছি, যে তাদের ভারতীয়করণ দরকার, যাতে তারা এই দেশের একজন সম্মানীয় নাগরিক এবং গর্বিত নাগরিক হয়ে তারা যতগুলো মেকানিজম আছে তাদের পাশে সাহায্যে সবসময় সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। হ্যালো, আচ্ছা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি বললাম, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। আপনি ওনার প্রশ্নের উত্তরে। হ্যাঁ। Next, there is a question from Pradeep Panda. Actually, his question is not clear what he has asked. I think he is trying to say that the liberal agenda of democratizing countries internally is against US, who is against the democratization of global institutions from the realist point of view. So, your call on this. This question has been asked to you only, sir. To Samit, sir. আমাকে বলেছে ফর মি? Yeah, sir. It's for you. আচ্ছা, না, আমি কিন্তু কোশ্চেনটা বুঝতে পারলাম না, যে রিয়াল ডেমোক্রেটাইজেশন। হ্যাঁ স্যার, উনি মনে হয় যেটা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যে ডেমোক্রেটাইজেশনের কথা যেটা বলছি আর কি ইন্টারনালি, তো সেটা ইউএস এর যে ডেমোক্রেটাইজিং ইউএস এর এগেইনস্টে যারা কিনা যে গ্লোবাল যে ইনস্টিটিউশনস গুলো আছে সেখানে ডেমোক্রেটাইজেশনকে তারা প্রমোট করতে চাইছে না। আমরা তো আজকে আলোচনা করছি ভারতবর্ষ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে হাউ কাম দ্যাট ইউ ক্যান divide or the democracy, whether it is externally or internally? তার মধ্যে কি আমরা কি কনস্টিটিউশনটাকে একেবারে চেঞ্জ করে দেবো? যে we the people of India having been solemnly resolved to constitute India into, তারপরে তো তোমরা পলিটিক্যাল সায়েন্স সবই জানো, সেখানে সেকুলার ইয়েটাও রয়েছে, সবকিছু রয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ডেমোক্রেসির আবার ইন্টারনালি ডেমোক্রেটাইজিং কি ইউএসএ করছে না
conception that everybody is, it is accessible to everybody, the fruits of democracy. তাহলে how can you distinguish যে আমি এই ডেমোক্রেটিক যে ফ্রুটটা পাবো ইন্টারনালি আমার অন্য আরেকজন সে পাবেন? I am not talking including the criminal because there is a different system that is the justice. সুতরাং তাকেও সুযোগ দেওয়া হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য জুডিশিয়ারি যে তুমি তোমারটা করে নিতে পারো। আমার প্রশ্ন সেই জায়গাটাই যে আমি মনে হয় না যে আমেরিকার থেকে আমাদের খুব কপি করার দরকার আছে। কালকে আমি একটা আলোচনা শুনছিলাম, টু এরুডাইট স্পিকার, ওয়ান ইজ দুজনেই পলিটিশিয়ান, বাট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই হার্ড এ ডিসকাশন উইদাউট বিং তুতু মাই because they are both are very highly intellectual and academician. আমাদের যে ঐতিহ্য, আমাদের যে সংস্কৃতি, আমাদের যে 5000 বছরের পুরনো যে সংস্কৃতি, যেটা আমরা তাকে নার্চার করা দরকার ছিল, সেই জায়গাটা হয়তো আমরা ফেল করেছি। তার অর্থেই নয় যে আমরা আমাদের যে কোনো কিছু আমাদের কনসেপ্ট যদি ভালো হয় আমাদের নিতে আপত্তি নেই। টুডে সেন্টার গ্লোব ইজ এ ভিলেজ, বাট পয়েন্টমেন্ট আমার মনে হয় না যে ডেমোক্রেসির ব্যাপারে আমরা যেভাবে আমাদের সাউন্ড একটা ফাউন্ডেশন রয়েছে, সেখানে ইন্টারনালি ডেমোক্রেটাইজ আমি ঠিক জিনিসটা না বুঝে আমি যতটুকু বুঝলাম আমি সেই জায়গায় তোমায় জবাব দিলাম। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তাহলে আমরা কি সেই দিকে যাব যেটা মেজরিটারিজম অর দি অথরিটেরিয়ান যেটা একটা রয়েছে, তাদের দিকে কি আমরা ঢুলবো? তাহলে তো ডেমোক্রেসি সার্টেনলি উইল বি কাট। আমার মনে হয় যে আজকে যে আমি এই কথাগুলো বলতে পারছি বিকজ মাই কান্ট্রি ইজ আ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, হয়তো এই আলোচনাটাই করা গেল বিকজ অফ দ্য ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। কারণ আমাদের একটা বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা, সেখানে আমি জানি না ওর প্রশ্নটা সত্যি আমি বুঝতে পারিনি যে আমরা এই ইন্টারনাল ডেমোক্রেসিটা কি জিনিস। ডেমোক্রেসি তো আমার ইন্টারনালই হবে, কারণ ভারতের বাইরে তো ভারতের ডেমোক্রেসি চলবে না। আমার তো উইদিন দ্য পেরিফেরি অ্যান্ড বাউন্ডারি অফ মাই কান্ট্রি। তো ভাই আমি যতটুকু বললাম বুঝিয়ে বললাম, আমি আর কিছু যেহেতু বুঝতে পারিনি, ইটস মাই ইনঅ্যাডিকুয়েসি। সমীরদা বললেন, আমি কি বলতে পারে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আরে ইনফ্যাক্ট দ্য কোশ্চেন শুড হ্যাভ বিন ডাইরেক্টেড টু ইউ। তো সমীরদা তো আপনার বহুত ভালো করেছে। Actually, I'm getting enlightened and the way you are speaking, because we are all chairperson, chair philosophers, but you are a practitioner. You are really defending the country, and you were, and today you are just like an academician talking about your experience. But what I am trying to say that to his question, maybe to some extent it will compensate your answer. That is, that America is saying that it is proclaiming to be a democratic country, and America democratic theory suggests that democratic theory suggests that democracy will never go forward. But what America is doing, if I get the question, that is, look at America. The way the UN allows the United Nations to function, the way it allows the World Bank or IMF, the way it is doing intervention in other countries. So these are not the way it is handling with the jobs, soil issues, where the Black Lives Matter, that slogan is going on, that campaign is going on. So what I'm trying to say, sometimes the country which is during the beacon light in his hand, and it is saying that we are a democracy and we have to regulate our path. But thing is that country, in the name of democracy, is doing some undemocratic things, and that we cannot learn from America. That we cannot learn from the democratic culture, the American African. That we can learn
জন্য আমি বলছি কাল থেকে, হ্যাঁ, American যে people, আমি একটা I ব্যবহৃত know করতে democracy অসুবিধা আছে, that justify মার্চগুলো সব all খোলা, democratic things. 100 মার্চ লাগানো, Look at তারা ঠিক করতে হবে। look at this economic regime like World Bank and International Monetary Fund. It is because of its share. It is having একটা half of পাঁচ the ফিট more than সব half of খোলা। the votes. Whereas ফিট করতে the হবে, তার other শুধু। countries, it is not on the basis of equality. So democracy is being differentiated, is being violated the democratic norm, that is equality. So I think here I can say that emphatically that how democracy is being teached by America but not practiced by America so far as its national interests are concerned. Thank you, Samir, for allowing me to No, you are welcome. You are welcome, Professor. It was enlightening. Sir, we will take another two questions. Okay, before we end, we have a question from Professor Choitali Ghosh. She is the Associate Professor of Philosophy Department in our college. She has asked you, this question is also for Samir sir. First of all, she has said that it was a wonderful lecture mixed with feeling and emotion. But if you can highlight on the relation with Bhutan. Bhutan, the warmth probably, the warmth in the relationship, I'm afraid is probably receding. Reason being, if we look at the Doklam situation, where you expected the Bhutan to give a statement very strongly about the illegal, the claim or posture by the Chinese PLA, that time probably we were little disappointed. এবং সেই যেটা আমি বারবার বলছি যে প্রত্যেকটা ইনসিডেন্ট that leaves certain lessons and we must learn those lessons. আমি জানি না of late whether the government has taken corrective measures or not. We must be fully aware যে ড্রাগনের নিঃশ্বাস কিন্তু আমাদের ঘাড়ের উপরে চারদিক থেকে এসে পড়ছে। আজকে ভারতবর্ষকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে চায়না, which is enormous, resources. Already প্রত্যেকটা দেশকে কিন্তু তাদের ঋণী করে ফেলেছে, whether it is Pakistan or other countries. কারণ হচ্ছে আজকে যে চায়না পাকিস্তান করিডোর, ইকোনমিক করিডোর or border road initiative, এই দুটোতে আজকে বোধহয় পাকিস্তানের প্রবাবলি 82 billion লোন চায়নার এগেন্স্টে হয়ে গেছে। Now whatever China dictated, Pakistan has got no option but to obey. Similarly, আজকে চায়না কিন্তু আগামী দিনের কথা চিন্তা করে না, তারা অনেক আগের কথা চিন্তা করে এবং সেইভাবে তারা এগোতে থাকে, be it বাংলাদেশ or be it Nepal and all. আজকে নেপালে they are making one of the most modern and biggest police academy for the Nepali police people and the soldiers. It is China, they are gifting it. এখন ভুটানের ব্যাপারে, ভুটান যেহেতু আমাদের উপরে, ভুটান অনেক ব্যাপারে তারা কিন্তু ডিপেন্ড, এবং যার জন্য আজকে আমরা যদি দেখি যে ভুটানে আমাদের যারা রয়েছেন, কারণ এই জায়গাটায় প্রাইমারিলি যেহেতু পিস পশ্চারে রেগুলার আর্মি ক্যান নট বি অন দি বর্ডার, একটা আইটিবিপি বলে যে আমাদের ফোর্সটি আছে, ইন্ডো টিবেটান বর্ডার পুলিশ ফোর্স, তারা ওখানটায় এই ভিজিলেন্সের কাজটা করেন, কিন্তু ইট ওয়াজ সার্টেনলি নট ভেরি স্যাটিসফ্যাক্টরি। এখন সেই ভুটানেও তারা রয়েছেন, কিন্তু আমার মনে হয় ভুটানের দিকে আমাদের অনেক বেশি নজর দেওয়া দরকার। রিজন বিং, আমরা যদি 2002-এর কথা মনে করি,
যখন ভুটানে we had to carry out an operation to flush out, certainly of course with the help of the Bhutan army, to flush out the militants, terrorists and the insurgents of our Porish Borua's group, then the KLP, then many other groups who were hiding and retraining themselves in the forest of Bhutan. সুতরাং Bhutan কিন্তু otherwise can be very well utilized for such kind of anti-India activities. আমরা ছোট বলে অনেক সময় অবজ্ঞা করি, সেটা বোধহয় সময় এসেছে তাদেরও একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে তাদের যে প্রাপ্য সম্মান সেটুকু যেন আমরা দেই। আজকে ভুটানে অনেক স্কোপ আছে যেখানে ইন্ডিয়া তাদের পাশে শুধু দাঁড়ানো নয়, তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কিছু করে দিতে পারে। আমার মনে হয় সেই জায়গাটা আমাদের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া দরকার। এবং এই রাজ্যটা, ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্যটা, যেখানে আমাদের প্রাইম মিনিস্টারও গেছেন, ভিজিট করেছেন, যাতে আমাদের সঙ্গে বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে থাকে এবং আমাদের সুখ দুঃখের সাথে not like sudden volte-face of like Nepal, Oli. সুতরাং আমার মনে হয় যে ভুটান কিছুটা হয়তো রিসিভ করেছিল, তবে আমাদের সেই জায়গায় কোনো কারেক্টিভ মেজার্স নেওয়া হয়েছে কিনা, কারণ এই জিনিসগুলো আমাদের মতো যারা মানে বলার সুযোগ পেয়েছে, বহু জায়গায় বলা হয়েছে, এখন দেখা যাক। ধন্যবাদ। Obviously, क्योंकि তবে আমি বলবো যে it has to be a composite and comprehensive package and move. As I was telling earlier, that China thinks of probably 50 years ahead, and they start gradually moving forward. They are not in a hurry. Now, what we do? We don't move at all. Now suddenly we find something is happening or happened which is not in the interest of my country. Suddenly we rush there. No. If you want to earn the trust of my neighbor, you have to be consistent. You have to be regular. আজকে আমরা যদি দেখি যে ৭১-এর লড়াইতে অনেক আগে থেকে কিন্তু চায়না has already started making their footprint in East Pakistan, then certainly after Bangladesh, very, very pronounced and prominent by making a lot of infrastructure like bridges, road and everything. সেই জায়গাটায় আমার পাশে যাদের আমরা স্বাধীনতা এনে দিলাম, যারা আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ, তাদের সঙ্গে আমরা বোধ হয় আরো এই যে অ্যাপিসমেন্ট, এটা অ্যাপিসমেন্ট অফকোর্স অনেক জায়গায় হয়েছে যে আমরা তাদের খুশি করার জন্য একটা তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছি না, তা দিয়ে তো হবে না। তাদের যদি আমাদের পরিবারের, বৃহত্তর পরিবারের সদস্য হিসাবে থাকতে হয়, then we have to cater for a long range তারা বন্ধু ভাবাপন্ন সেই কারণ ওই যেটাতে যিনি বলেছেন, I admire his you cannot function a state successfully by appeasement policy or piecemeal manner, the decision, or not like that you show me the man, I tell you the rule in that particular concept and perspective. So I once more I thank probably is a student of your college. I thank him very much for this question, and let us see what the future, what lies in the future for us with our neighboring countries. Thank you. Yeah, thank you so much, sir. Already we are done with the time. So we would once again like to thank both of you, to Professor Anil Kumar Mohapatra and to you for your presence today and for enlightening us with your thought-provoking lectures.
We are really happy that we got you today on this occasion of our 74th Independence Day. And definitely, as I have said before, also that once this COVID situation gets away, we will definitely like to have you physically in our college, and we'll be looking forward to that. So, and I would also like to thank all the participants for participating in this program. I would like to thank my two students, the program coordinators, Suresh Mukti and Zamima Parveen, for all the hard work they have done to organize this program. I would like to thank Dr. Sudipta Roy. He is the president of our governing body, and our vice principal, Dr. Ramesh Kaur, for encouraging us always to arrange this kind of program. And I would also like to thank the joint convener, Dr. Somindra Mohan Vishwas, for his efforts. So with this, we are going to end today's program. And once again, a very happy Independence Day to all of you. So we are ending over here. Thank you very much. Thank you everybody.